Aê! Agora sim, agora vai. Deixa eu avisar aqui a galera que tinha caído o Wi-Fi. Gente, tinha caído o Wi-Fi, mas eu voltei, tá? Então, tudo sob controle. É, eu entrei um pouco em desespero, mas eu mantive a plenitude, isso que é importante. Denis, agora sim, agora vai. A gente vai conversar rapidinho, né? Porque tudo aconteceu hoje. Mas tudo bem, a gente espera. Aqui, ó, ele já tá aqui já, ele é rápido. Aê, agora foi! Denis DJ. Eu falei, Oi, e aê! aí, Anne? Oi! Tudo Tudo bem, bem? Denis? Confusão, hein? Mas conseguimos. Pois é, meu Wi-Fi caiu. Na hora que você entrou, meu Wi-Fi caiu. Eu vi que tava pausando direto. Eu falei, ó, tô aqui, tô aqui. Sucesso, Denis, mas que bom que a gente é persistente. O brasileiro não desiste nunca, não é mesmo? Isso aí. E como que tá sua quarentena? Tô aqui, né? Minha quarentena, aproveitando a família, aproveitando o tempo que eu não tinha antes, me cuidando, fazendo a live, as lives, né, para ajudar as pessoas, Nossa, sucesso. tanto com doações, né, mas também ajudar as pessoas que estão em casa a matarem um pouquinho de saudade dos shows. Tá sendo assim. Ah, eu vi que você tá fazendo bastante coisa com a Tília, né? Você tá Ah, ensinando ela sim, a ser é. DJ. Eu tô vendo É. aqueles vídeos. Não, de verdade, quando eu fico vendo aqueles vídeos, eu fico assim, tipo, Denis, me adota, por favor. Eu Então, queria na muito. verdade, como é que eu posso explicar? Nada disso é falso, tá, gente? Isso aí é a nossa realidade. Assim, eu sou fui pai muito novo, né? Então, Uhum. assim, eu com 17 anos já tinha uma filha. Então, eu sou uma criança também, né? Fui crescendo É, duas só crianças criança. juntas. Então, mas eu sou muito apegado aos meus filhos, às minhas filhas. E essa relação que a gente tem é assim, de amigos mesmo, sabe? Eu, eu dou dicas para quando eu arrumo um namorado, eu vou, cuidado que isso aí é safado, não vai Ai, mas nisso aí isso é a não. melhor coisa. Isso é a melhor Né? coisa. Eu Eu também sou bem gosto de assim com a fazer minha mãe. parte, É né? muito Acho bom que é isso. legal isso, né? É uma parceria legal. Mas e aí, me conta sobre o começo de tudo. De onde veio a sua vontade de ser DJ, produtor? A minha vontade de ser DJ desde criança, eu sempre me interessei muito por música, muito por rádio, ouvir muita rádio, ouvir as músicas e até que um dia eu vi um DJ tocando na televisão, assim, eu tinha 10, 11 anos de idade. Eu vi um DJ tocando na televisão e falei, putz, é isso aí que é legal, eu quero ser isso aí. Aí começou a minha Não, e fixação tem a aquela obsessão piada que você de. fez todas as músicas do mundo, né? Porque vai ser isso aí Ah, que você e faz. aí e a questão do produtor nasceu na necessidade de eu querer ser MC, né? Na época eu queria ser MC, na época eu queria cantar também. Eu sempre quis fazer tudo, né? Cantar, tocar, e eu falei, eu tenho que aprender a produzir as músicas que eu estou escrevendo. E aí eu comecei a brincar de produzir, até que uma brincadeira dessa virou, né, uma coisa séria e eu entrei para Furacão 2000. Ai, Aí não parei sim, mais, meu. Furacão 2000 tudo, assim. Eu, entendeu? eu fui num show recentemente. Nessa virada de ano eu fui pro show do Furacão 2000. Foi tudo pra mim. Bacana. Então aí Mas, lá Furacão foi uma grande escola, né, que eu comecei a fazer grandes bailes para 5, 6 mil pessoas e um estúdio profissional na mão, comecei a produzir dia em noite, fiz, sei lá, mais de 30 CDs, assim, freneticamente produzindo, então parece que dá essa impressão que o funk é todo meu, né? Porque eu produzi muita, escrevi e produzi muita música, né? Nesse período, e pós também, né? São 20 anos, né, produzindo, então não, é maior música que não respeito, assim, por acaba. você. E tá geral aqui nos comentários, tipo, eu quero show, solta um pancadão, tá todo mundo com saudade do show. Eu nunca fui num show seu, Denis, eu preciso ir. Deve ser Pô, bom você vai gostar, mas quem sabe você vai no show e vai cantando, né? Vai ser Ah, mais legal imagina, ainda. Denis. Eita! Olha, Canta, vamos anotar isso você aí. canta muito. Você deve escutar isso toda hora, né? Mas, parabéns, cara. Que talento. Ah, muito obrigada, muito fofo isso de você. Mas, Denis, eu assisti a sua live 4D. Vamos falar da live. Como que foi? Como que chegou essa ideia? Como que foi fazer uma live 4D a primeira do mundo, cara? Então, surgiu a ideia, na verdade, o Thiago Silva,
o proprietário da Virtual Live, um cara super que já trabalhou com vários artistas assim renomados. E ele falou, cara, tô com uma tecnologia muito bacana, dá pra gente produzir uma live assim 4D, mas não, mas peraí, mas vai ser gravado? Não, cara, ó, live ao vivo, ao vivo, ao vivo mesmo. Eu falei, pô, mas eu vou conseguir soltar fogos? Ele vai. Eu vou conseguir tacar fogo no que eu quiser? Vai. Eu vou conseguir. Ele, cara, o que você quer? Aí ele comecei a pirar, falei, cara, eu quero só reproduzir o que eu faço no meu show, que o meu público está acostumado. Tudo aquilo que vocês viram é o que já acontece no meu show, né? Então, aqueles momentos, tá? Eu quero tocar, fazer uma live tocando como eu toco no meu show, que até hoje eu não consegui fazer, porque não dependo só, né, das músicas, eu dependo de todo o maquinário, de toda a assim. estrutura. Ele, cara, vou te dar tudo isso. Aí ele foi montando, a gente foi montando, aí foi ficando, sabe, lindo e eu não podendo falar, né? Ele, não estraga a surpresa, e todo mundo perguntando. Mas foi assim que nasceu a Live 4D. Nossa, foi muito boa. Inclusive, eu usei a sua live pra malhar. Eu sempre colocava lá, quando eu ia fazer os exercícios, eu botava a sua live lá e foi sucesso. E, inclusive, durante a sua live, teve uma música que você fez um remix da Vovó do Funk, né? Foi! Cara, a tempo Vovó do vai Funk me chamou chegando no direct outra aqui, não tô vez. nem acreditando. A Vovó do Funk me conhece. Eu falei, que isso? A vovó é mito. Como assim? Eu Ela é fiz muito mito. E você tá muito. sempre usando meme, assim, nas suas músicas. De onde vem essa ideia de usar meme? Ah, cara, eu gosto de brincar, gosto de fazer música, né? Então, assim, eu no tempo vago, assim, para poder liberar, às vezes eu tô fazendo uma música, né, que eu queira lançar, ou algum projeto, e você fica muito tempo nela, e você precisa fazer uma outra coisa, sabe? Dar uma descansada no ouvido. Aí nessas horas que, vou fazer alguma coisa para eu brincar. Então é uma brincadeira, né? Eu vou pra internet brincar com a Ah, é galera e bom que distrai, a faço gente esses ri. memes. Não, eu ri demais quando eu ouvi a vovó, meu. Aquele vídeo é muito icônico. Não tem como fechar quando os pilantras vê. Eu adoro demais. E a vovó tem ritmo, hein? Você sabe que ela tem Ela ritmo. tem ritmo, ela tem ritmo. Eu adorei. Mas, gente, você faz funk e a galera tava aqui com uma curiosidade, essa é uma pergunta de fã. O que que você escuta? O que que tem na sua playlist no celular? Ah, tem de tudo, cara. Desde samba, a samba rock, é, a tudo, hip hop, música eletrônica, música mais calminha, Tem um MPB. estilo favorito seu? Eu gosto de música. Não tenho Eu um estilo favorito. Eu gosto de música. Não sei se você consegue me entender. Eu gosto de música, consigo, música. Né? consigo. Às vezes Não a minha tem. playlist é muito louca, porque se eu colocar pra tocar aqui, O você meu, é vai porque você ver. não foi no meu show, Anne. No meu show, eu toco tudo. Eu toco tudo do meu jeitinho. Eu faço os remixes das músicas que eu gosto, rock, hip hop. Eu toco tudo, entendeu? Então, eu, na verdade, eu curto música de tudo. Cara, eu preciso ir pro baile do Denis. Um dia eu Preciso. quase fui pro baile do Denis, só que eu tava, olha, eu não sabia que ia ter o baile do Denis. E aí no dia eu descobri. Aí eu falei, caraca, tem baile do Denis, eu nunca fui pro baile do Denis, vou pro baile do Denis. Tava desesperada. E aí eu falando com todos os meus contatos do planeta, assim, pra tentar convite. Só que eu tava com uma galera de, tipo, sei lá, 20 pessoas. E aí a gente conseguiu Não. uns Mas, ó, 11 quando ingressos. tiver um baile, você pode estar com 50 pessoas, pô. Pode me chamar agora e... Agora a É gente é sério? Ah, amigo, agora que pô. eu tenho passe Vambora. livre pro baile do Denis. Denis, você não fala isso que eu vou levar 977 Pode levar. pessoas no seu E baile. maior galera vai, cara. Vários amigos, assim. Deve ter vários amigos em comum nossos, assim. Vários vão, assim. E leva o bonde. Vambora. Ai, nossa, vambora. Ó, quem tá aqui, o Bruno Simões, ele é o meu personal, né? E aí ele viu, ele também. Enquanto ele tava dando exercício, eu tava escutando lá sua Bora, live. Brunão. Vai Ele você está de também. prova. Vambora. Prova. Olha o meu amigo aqui, ó. Tudo pra nossa carreira, eu tô muito pronto. Ele ficou mais feliz com essa notícia do que eu, porque ele sabe que eu vou arrastar ele junto. Mas deles, vamos aproveitar esses últimos minutinhos da nossa conversa, que foi bem rapidinha, porque o destino, né, deu uma rasteira em nós. Mas tudo bem. Hoje, à meia-noite, você vai lançar a sua música É o Mundo, com Kevin e o Cris. Então, Isso. fale sobre a música, como foi a gravação do clipe, nos dê spoilers, que a gente tá ansioso. Então, já é a 7ª música que eu faço com o Kevin, eu acho. Assim, o Kevin já é um amigaço, assim. E o bacana do Kevin, que ele também é produtor musical, né? O Kevin, ele além de compor... Então, na verdade, a gente fez juntos. Assim, ele veio aqui para casa, aqui no meu estúdio, assim, a gente passou uma tarde e fizemos 2 músicas. Aí a gente escolheu essa para ser a música de trabalho agora,
porque é uma música que fala do baile do Denis, é uma música que é dançante, que tem a cara, né, do Denis, do baile do Denis e da nossa parceria. E a gente saiu muito rápido a música, sabe? A gente foi escrevendo, gravando voz, produzindo, tudo junto. Então essa música, a gente literalmente, nós fizemos uma parceria mesmo assim, de tudo, de produção, de letra, de tudo, sabe? Cantamos juntos, fizemos tudo junto, assim. Numa tarde, foi muito bacana, um pouquinho antes da quarentena. E aí entrou, né, a pandemia. Aí eu falei, pô, Kevin, como é que eu vou fazer? Aí eu falei, cara, você tá se cuidando aí? Ele, não, eu tô me cuidando, fiz teste ontem, tá ok. Eu falei, tô fazendo teste também, porque eu faço live direto, faço os testes também. Então, cara, entra aqui pela lateral da minha casa, eu vou montar um cenáriozinho aqui no quintal da minha casa. Você fica distante de mim, mas a gente grava um clipe. Foi assim que a gente gravou o clipe. Foi assim? Foi assim. Olha. Aí, mas tá bem bacana, vale conferir. Nossa, não, então hoje meia-noite, né? Hoje, meia-noite, sai em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, todas as lojas de música, né? Você pode ouvir a música nova do Denis com Kevin Cris, É o Mundo. É o Mundo, meia-noite, galera. Não percam, todo mundo vai ficar acordado hoje pra escutar É o Mundo até meia-noite, né? Nem é tarde. Eu acho que nessa quarentena tá todo mundo ficando acordado até 5 horas da manhã. Não tem mais horário, né? O seu sono tá regulado? Cara, eu vou te falar, hoje eu dormi, porque eu passei a madrugada com meu filhinho, né? Porque assim, eu vou revezando com a minha esposa. Ele tem 1 ano e 3 meses. E aí tá nascendo o dentinho, então ele tá acordando, aí ela ia ficar de manhã com ele, então eu falei, deixa que eu fique a madrugada. Acabou que eu não dormi, eu dormi 11 da manhã até 1h30 da tarde. Aí o Pedro Sampaio chegou aqui em casa também, que ele mora aqui perto. Aí passou aqui também para pegar uma coisa comigo e tal. Aí eu já despertei e dormi, sei lá, 2h30 hoje só. E aí daqui a pouco eu deito e durmo. Jesus, não tem mais horário. Agora meu sono, felizmente, tá mais regulado. Mas no começo eu ia dormir, tipo, 4 da manhã. Às vezes eu acordava 1 da tarde, eu acordava 9 da manhã também. Tava tudo errado. Eu sei que, nossa, foi uma loucura. E a gente tá se descobrindo, assim, né? Tá se adaptando a tudo isso. Mas vai dar tudo certo no final, isso que é importante. Vai. Isso tudo vai passar. É só esperar, ter paciência, que é passageiro. É isso aí, Denis. Olha, a gente só tem 2 minutinhos, então já vou começar a me despedir. Mais uma vez, falo pra galera escutar É o Mundo hoje, meia-noite. Isso, meia-noite. O Kevin Cris, meia-noite. Tô ansiosa pra ir pro baile do Denis. De verdade, não vejo. Quero você no baile, vou cobrar, hein? Quando tiver. Você pode cobrar. Não, você não precisa me cobrar. Eu vou feliz. Garanto que você nunca curtiu nada igual. Você vai ver, é bem diferente. É bem legal. Todo mundo fala que é uma, assim, revolução. É uma experiência. É uma experiência. Não, vou amar. Gente, meu amigo tá aqui. Não, olha isso aqui. Que é isso? Já estão rebolando? Bom demais. Denis, você é incrível, tá todo mundo aqui. Denis, vem pra Portugal. Vai pra Portugal, Denis, tô calado. Eu ia esse ano, eu ia pra Portugal, eu tinha show em Portugal, mas... Putz, mas não tem problema, faz parte. E agora nós temos 1 minutinho, então um beijo no seu coração, Denis. Muito obrigada pelo Obrigado, Anne. rolê aqui do Wi-Fi. Prazer te conhecer, tá? Prazer te conhecer. Parabéns por todo esse momento bacana que você está vivendo. Você vai voar muito, muito mais ainda. Tá bom? Ai, obrigada, Denis. Um beijo. Tudo Valeu. de bom aí. Beijão. Valeu, galera. Galera! Nossa, tudo. O Wi-Fi voltou? É que você precisa do celular? Gente, o Wi-Fi caiu aqui e aí eu tava o celular do meu amigo tem a conexão, né? Mas, gente, eu tô muito feliz que agora eu tenho passe livre no baile do Denis. Eu não tô emocionada, porque só eu sei o perrengue que foi pra conseguir ingresso aquele dia do baile do Denis. Lembra? O João tava nesse rolê, viu? Foi muito difícil. Foi um sururu. Mas, gente, mudando um pouco o assunto agora, nós temos o nosso segundo convidado, que é o Greyson Chance. Gente, ele é um cantor e ele é maravilhoso, ele é todo conceito, a música dele é tudo. E já ele chega aqui. Hey, Greyson, when you're here, let me know. Send a little hi, and then I'm gonna add you here. E ela faz o passe livre dela. Matheus Aguiar, Lobo Marcelo Lobo, tá todos os meus amigos aqui. Minha mãe tá aqui. Tá todo mundo muito feliz. Denis, se você ainda está vendo isso, saiba que você
fez nossa vida, assim. A gente tá muito feliz. Mas agora Greyson. Greyson, ha! I'm here, darling. So cute. Let's go. Go live with Greyson Chance. Yeah, I'm so excited to talk to you. Hello. Hello, how are you? I'm good. How are you? I'm so good. I'm so excited to be here. First off, because, girl, I saw you on your Instagram story earlier, and you have pipes. Oh my goodness, you sounded so good. Thank you so much. That's so cute. I Thanks for love your having me, song. though. I loved your song, and I'm super excited to be here talking to you. A lot of my friends love your music, so they were texting me like, "What? Oh my god, I'm gonna watch it! I'm going crazy." One of my friends is here. She's like, "I'm ready. I'm so ready." She's commenting so All right, much. hell yeah. That's what we like to hear. Okay. Okay, so how's your quarantine? I think it's been like everyone else's. I've had some really good days. I've had some bad days as well. And, just trying to deal with mental health during all of this. It's been a bit crazy because last year I did 108 shows around the world in support of Portugal. So I was just sort of used to like living out on the road and always being in different places every night. And, it's kind of been a humbling thing the past 5 months now to be in one place. I'm in Oklahoma City right now at my house. Here where I'm from. It's been interesting, but I've been able to write a lot of music. I'm finishing up an album right now, so that's been exciting. And we're taking it one day at a time. Yes, that's very important. We have to live right now because it causes so much anxiety when you start thinking about like what's gonna happen or oh my god, what just happened. It's important that you focus on what's going on and try to like fix what you're thinking about. It's pretty Yes, crazy. yes, absolutely. And I think my advice to everybody is I think regardless, follow your instinct, like wear that mask in public, be safe, like try to stay as socially aware as you can because we got to be in this together. And damn it, I want to start playing shows again. So come on, come on. Oh my god, I love touring too. I did a little tour a few times and it's just like so good. I love meeting people from different countries and like performing on stage all the time. I say that every day, like I miss performing, I miss performing. My mom is already so tired of listening to that all the time. But it's the greatest feeling ever. And have you done anything new? Have you tried cooking or like what happened there? Well, okay, so I'm Italian, so girl, I've been cooking pasta for a minute. But my biggest thing right now is actually like my quarantine hobby has been rollerblading. And so like I used to rollerblade when I was a kid. And I like picked up a new pair of skates and literally the first night I was skating for like 2 hours, everything was good, everything was fine. And then the first night I took a nasty fall and I fractured my elbow. And so that was a great way to start quarantine. But ever since that healed, I've been back at it again, rollerblading every day. And yeah, honestly, just trying to find a chill and to stay sane during all of this. Nature has been like a real thing for me, hiking a lot and just taking advantage of those opportunities. I don't know. I don't think anything necessarily new, but I going day by day. That's important. I'm glad you're safe and healthy. And I'm gonna close this door really quick. People are talking so loud. Where are Yeah, you from, by the way? Where in Brazil? I'm from São Paulo. Okay, cool. So now I can't talk too much about it, but there are rumors circulating that I might be in Sao Paulo in the summer of 2021. So will you show me around if that's the case? Of course I Okay, can. good, Oh my good. god, please come to São Paulo. It's gonna be amazing. My friend was texting me again and she was like, I'm gonna comment all the time, come to Brazil, come to Brazil. So she's probably very happy right now, just Well, like I am. well, to everybody watching, this is all sort of predicated on how things roll with the world, if the world can heal, but I can't give specifics away, but we are confirmed as of now for a trip to Brazil in the summer of 2021. Yes!
Comes Brazil, comes Brazil. Yeah. Okay, now let's talk about you for the people that don't know you yet, and there's a lot of people that just got to meet you here. So, how would you describe your music for people who don't know you? Well, I think the best way to sort of describe the story is, so I'm 22 years old, and I started like in music and got signed for the first time when I was 12. So I've been doing this now for 10 years, which is like absolutely crazy. But I, sort of went through a lot of trials and tribulations in the industry, and at one point really thought that I was done with it. I went to go to college when I was 18. So like completely I wanted to be done with it, be involved in it anymore. And then when I was in school, my second year, I wrote an album called Portraits, which came out last year. And that was sort of back into, wanting to be back into it. And I think the best way to describe it now, what I try to do as an artist is I just try to really tell an authentic story. I want my fans to be able to listen to music and feel as if they know me and relate to what I'm writing about, going through. So I try to just be authentic as possible in my music. Now at this point too, like being 10 years in it, I just kind of don't give a fuck anymore. And I just like, I'm only making things now that feel really close to me and only releasing things that feel close to me. And I think that's probably the reason why I'm in this position right now, is because I think authenticity speaks a lot. And so that would be the best way I could describe the music. Authentic. I love it. I love it. And I heard Honeysuckle, and it's really good. And that song just gives us like a sense of like strength and freedom. Like, what inspired the song? The song was really all about, so yeah, my last record was about a relationship. It was about a heartbreak, like my last album. And as I was sort of getting into, writing for this new album, and after, I knew that it was time to start a next chapter, um, I just wanted to not really write a lot about love and heart. I wanted to try something different. I wanted to sort of go through my mind and think about things I talk about. And one of the things that I like struggle with as an individual is like I like try to do sometimes get seasonal depression, right? Like I hate the cold with all of my heart. It's not my vibe, it's not my thing. And I noticed how like in the winter I would just be timid, I would be reserved, I'd be a little in my summer. I sort of felt this new identity. I was a little reckless, drinking too much, having too much fun. And that's what I like. It seems like a little kind of silly and maybe a little simple, but that's what the song is about sort of channeling in, a warmer energy and being a bit more, being a bit more young, a bit more reckless. And that's what Honeysuckle is about. It's about the evolution through that, and how I just always want to be in the heat. Wow, that's really good. You're so good at like selling it. Seriously, you describe your Girl, music so good, and you just 10 describe years, 10 years. 10 years. Yeah, okay. So you've been 10 years going through all of this since Paparazzi, that video of you playing piano, came out, which, by the way, is amazing. Like, you were so talented, and you still are. But what advice would you give to your younger self? Oh man, that's such a good question. I honestly, I mean, this sounds so cliche, but I talk to my friends about this a lot too. Like, so many different slumps in my career, right? My teenage years. And I think the reason why maybe as successful during that time is just because I wasn't honest. I wasn't really, there were so many people involved, and I was saying like, hey, yeah, I guess that song is cool. Yeah, okay, I like it. Let's put it out. Do all these things. What people don't realize is there's so much happening, certain, right? There are teams of people and labels, managers, and all these different things. And I think my advice to, if I could look back, talk to a younger self, would just be stay honest and stay authentic and only do shit that you want to do. Because that's why I've had a second chance now in my career, because I did that with Portraits. And fortunately it paid off, you know? I wish I could tell him that. But at the same time, like, I'm strong.
all those things that I had to deal with when I was a kid, you know? I mean, it's important for us to go through some like shitty stuff so we can realize that they were shitty. Because Of course. yeah, right. If we don't go through the hard times, then we just grow up and we don't evolve. We don't get stronger. So it's good to create that thicker skin. And It's the same yeah, thing with men too, by the way. yeah. You I'm gotta glad. weed out the bad ones, you know what I mean? Yeah. You're so sweet. I can't seriously. So changing the subject a bit, you came out publicly in 2017, and you've been using your platform for the LGBTQ community, which is really cool of you, like seriously. But in 2017, when you did all that, how important for you was the support from your fans? I mean, it was so important. The biggest thing that surprised me is I knew my fans were really supportive, and I knew that most of my fans are because they're pretty smart. Come on. You, I barely stand up straight, nonetheless act like it, you know. So I knew that they were going to be on my side. I think what surprised me was just the outpouring of support from the community at large. There were so many people reaching out, so many people making sure that I felt protected and sort of encouraged through the journey, and that was what's been cool now though is if I'm like as like a gay white man in America, I have a lot of privilege and my not here. But what's been cool is to go to places where I know that the queer community is struggling and where it's not safe. And I've been able to tour in China, I've been able to tour in parts of South Asia, even in Europe and different places, and to really see the impact that this music has had on queer people around the world. Like, damn, that's. I mean, I don't. That feels so good and so warm, and that's what I want to do as well. So that's been amazing. And as an advocate now, I want to stick up for the next generation and make sure that they have a much easier and more a better time than a lot of have had. Yeah, that's very important, and I'm glad that you're using your platforms to do that and your music and everything. That's very important and I'm sure that a lot of people feel inspired by you and find strength in you as well. And on this Saturday, you're gonna perform on Amazon Pride Inside Yeah, Festival. So, yeah. what can we expect from that? I'm really excited. For most of the live streams here, I really enjoyed just sort of sitting back and playing piano and kind of showing people my roots and kind of where I started. So I'm doing three song set on the piano, and I'm going to be playing Athlete, which is a brand new record from the Love Victor series on Hulu, and so that's going to be play that for the first time. And yeah, it's nice to start celebrating Pride here, get into it, and also I have to say, like, out of a lot of queer communities, like I respect so much the Brazilian queer community and how just lively they are and vibrant. I can't even explain to you. I've never been to Brazil. I've always wanted to go, and I've always known there because I've felt there's been such a connection online. Like I've still been able to communicate and talk to them to learn what it is sort of like and what the culture is like there. And queer community in Brazil is really, really cool. And I can't wait to meet them all and to hug them for them here. We definitely have a lot of places to take you then when you come to Brazil, because there's a lot of places, like different places in the city that you can have different ideas of different communities and different styles of lifestyle. So it would, yeah. I'm excited now. I'm gonna call you out if you don't take me out. I'm going to, if I am in Sao Okay. Paulo and you're like, oh, I'm a little busy, I'm so sorry. I'm gonna show up to your house. Don't worry, I'm gonna take you out, and I Okay, good. have a lot of friends that they know my city better than me actually. So we have a lot of places to take you. I'm sure of that, and you're gonna love it. I dated a Brazilian for a very, very long time. Yeah. Hmm. So do you know anything really? And you didn't come to Brazil? I didn't come. No.
Okay, so when you come to Brazil, you're gonna have an idea of um your ex culture. I don't know your ex's culture. Exactly. But changing a little bit of the subject, you said that you have a song on the soundtrack of Love Victor. So congratulations on that. But Thank were the songs made just for the movie, the TV show? Yeah, just for the TV show, but I mean, I can assure everybody there's a lot of new music coming from me very, very soon. I had to sort of shift things around because of the pandemic, and I wanted to make that uh, anything that's going to be coming out in a more like, solidified way, like a body of work. I want to make sure that we have a lot of engagements for the fans. So I kind of have pushed things back a little, but I've just been trying to still keep as much music out as possible. You're about to get a lot from me, and I'm really, really excited about That's awesome. We're looking forward to it. But for you, what's your favorite part about being on tour? it. Oof, my favorite part about being on tour. Um, I'm a sucker for traveling. You know, I've been so blessed in so many parts of the world, and truly, I know I just said 5 minutes ago, but last year, really being able to sort of experience the LGBT plus community across the planet and to really learn of struggles, learn that we all have, and that was just incredible. And I'm a sucker listening to like Gaga is my ultimate mentor and everything, and I've watched, I've seen she devotes everything to her live show, and I do the same. First, like that, you know, I put everything I can into it. But when you're on tour and things are just going and you're in the motion of it, it's so exciting because you spend so much time making the show. It's really, really special. It's very true. My favorite part about touring is probably seeing the different perspectives in each country. Oh yeah. But it's so different how people see everything, and from the way they dress to the way that they react on shows to everything, the way they walk, the way they talk, what they eat. It's so interesting. And like in the instant I land on the country, I start looking and I look and I look and I look, because I don't know, there's just so much to absorb, kind of like there's so much to see. So I love that thing that I know that everywhere I go is gonna be different, and I'm gonna have a different experience, and people are gonna absorb everything I do in a different way. So I just like to kind of study that, you know. Yeah. Have you ever I'm been also to Oklahoma? There's no, no. no, Do you know Oklahoma. what No. Oklahoma is? Oklahoma's the state, yeah. Mm-hmm. Okay, I know what Oklahoma is, right? Is that it? It's a state, but where is it? Well, it's in the United States, right? Girl, come on, come on. But where, like, Okay, I don't know, like in the middle, in the middle. you're not wrong. You're not wrong. It's just north of Texas. Okay, okay. I don't know a lot of about the United States, like all the states and everything. You guys in the United States know all the states and all the cities and it, where they are. Like, what? Like, You if you talk about Brazil, I know like the basics, but not like the United States. You know everything, and I haven't been to a lot of places in the U.S. I've been to LA. Okay. I've been to New York. I love New York. Oh my God, I love New York. It's like the city I want to live in. What else? We gotta get you. Do you have a pair of cowboy boots or any sort of boots? No, but I'm trying. I'm gonna get them now. We gotta get you some cowboy boots. And hold on one second. And then we gotta get you a hat before you. I just bought this. You gotta take me to Oklahoma. because it's just you gotta like just shade yourself away from people sometimes. You know what I mean? Oh, that's a lifestyle. Just Yeah. pretty fancy. You're gonna go to Oklahoma. We're gonna drink beer. We're gonna get you some boots, a hat. It's gonna be. Oh my God, that's gotta happen. Seriously. Do you live in LA right now? So I have a place in LA, and I also have a place here in Oklahoma City. And I have not been in LA in a long, long time. I'm gonna be going back hopefully, but I've been sort of just in my studio and writing and doing everything that I can back in Oklahoma. Oh, okay. Then yeah, I think every artist has to go through LA
at some point in life, right? Yeah. Whatever. I like it in Oklahoma. Yes, I'm like, yeah, whatever. I went to Oregon and what is it? Yosemite too. Oh, hell yeah. Okay. That's fun. That's fun. Beautiful. I love it. It's very like nature and meditation. But I'm a This city hat would girl. work in Yosemite too. It works for everything. I love it. I need a hat now. I need a hat. But I love Yosemite, but I love cities. I'm a city girl. Like Tokyo. I love Tokyo. Do you like Tokyo? Mm-hmm. Yeah. Japan is like one of my favorite countries. I love New York, for example. So that's me. We can go to New York and LA too. We'll do a whole US tour. Yes, I'm just gonna get a backpack and put a bunch of clothes, and then we can just go. It's gonna be fun. I need to get to know the US. But what was I gonna say? Oh, that's a test for you. Do you know any words in Portuguese? Okay, so let's be completely honest. No, I do not. But I would be really eager to learn. And I like tried to. It's so embarrassing, but I tried to look up a few things, like before we got on. So, and then I kind of started saying things, and I was like, "This doesn't sound right." And I was like, "You know what? I'm not." Wait. Say it. How did you learn it? Hold on. How would you say "see you soon" or "see you later"? It was like logo. Logo at Até logo. It's the other até way. logo. Logo até. Logo até. Até logo. Até Like logo. até logo. Logo. Até logo. Oh, that's pretty good. Até logo. I'm gonna teach you something else. Let me see. What do you want to learn? Is there any sentence in special? How would you tell somebody that they have beautiful eyes? Like you have beautiful eyes. Seus olhos são lindos. Yeah. That's a lot of S's. Okay, let's go. Seus olhos são what? It's like it's like são. So. Yeah. São lindos. São lindos. Lindos. São lindos. Yes. Seus olhos são lindos. Yeah. Okay, I'm gonna teach you the last one. That's gonna be easy, I promise. Okay. It's very short, and when you come to Brazil, because you have so many fans that love you, you're gonna be able to tell them that you love them back. Okay. So you're gonna say, "Eu te amo." Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Yes, that's I love you. Eu te amo. Yes, eu te amo. Cool. All right. Yeah. All right. Yeah, so if you come on tour here, you're gonna hear a lot of girls screaming, "Eu te amo! Eu te amo!" And then you can say, "Eu te amo" from the stage, and that's gonna be amazing. I'm ready. Are you ready? Yes, then that's great. So we're very excited to have you here in Brazil. I'm looking forward to 2021, and when I go to the US, I'm definitely gonna hit you up and be like, "Hey, take me to Oklahoma." I'm gonna take boots and a hat, I promise. Good. And we can find you some here too. But honestly, yes, I'm so excited to come next year. And Brazil is somewhere where I know the fans there. I've been tweeting and talking to them for years now. And so to all of you, like, thank you for being patient with us. I'm so excited to experience your country. And you have my word that it's going to be a badass show. I promise that. Yes, I can't wait to go to your show then. My friends too. I'm talking about my friends all the time because like if you could read Portuguese, you would be laughing because the comments are hilarious. They're like, "Oh my god, no, I'm gonna go out with him. No, I'm gonna go. Wait, I'm going crazy." They're all like literally freaking out. I'm into Yeah, so you have that impact on people. Okay, so those last 5 minutes I'm gonna use to talk a little bit to my fans. So I'm just gonna say thank you so much for this live stream. It was so nice meeting you. You're absolutely so amazing. Thank you're you. So amazing. Awesome. Bye, darling, and see you next year. See you next year. Peace out. Peace out. Tudo!
amei essa live, Deus é mais. Meu amigo tá aqui, Matheus. Ai, gente, aconteceu. Foi tudo. Ele é muito fofo, ele é muito legal. E olha, já arrumei um amigo pro rolê. Quando eu for pra qualquer lugar dos Estados Unidos, a gente vai fazer um mutilão pelos Estados Unidos. E Matheus e Júlia Rodrigues, a Melody. Eu surtei aqui em High Notes. Mas Matheus e Júlia Rodrigues e Mari também nos cargos, que você tava aqui comentando que você gosta dele, né? Ó, a Central de Fãs, Marcele, a gente vai levar ele pro rolê aqui em São Paulo, tá bom? Porque ele quer conhecer vários lugares, a gente leva ele pra Augusta. Geral descer na Augusta, não, brincadeira. Mas a gente leva ele pra algum canto. E galera, esse garoto vai vir pro Brasil e pode deixar que eu vou dar a cultura brasileira pra ele, hein? Ai, gente, tô assim, feliz, de verdade. Então, vamos de baile do Denis e vamos de rolê com o Greyson. Deu tudo certo nessa live, deu tudo certo. Tentaram me tombar lá no começo, o Wi-Fi caiu, mas... Eu saí com passe VIP para Denis. E ainda um amigaço de rolê. Tudo. E depois Yacht Club. Todo mundo surtando. Gente, é isso. O Any Gabrielly Convida de hoje foi sensacional. Eu tirei esses 5 minutinhos pra falar com vocês. Porque, mais uma vez, pra quem entrou agora no final, tá rolando o PJB, que é o Prêmio Jovem Brasileiro. Fui indicada para 6 categorias desse prêmio. E tá rolando a segunda fase de votação. Então, vai lá na Central de Fãs Any Gabrielly no Instagram ou no Twitter, que tá rolando o mutirão. Nos meus stories tem link para arrastar para cima para vocês votarem também. Votem lá em Any Gabrielly. E é isso, gente. Foi sucesso. Tô amando. Foi tudo. E fiquem ligados que a gente vai anunciar os convidados de amanhã, que também tudo, vai ser tudo. E um beijo no coração de todos. Tô assim agora. É isso. Tô feliz. E é isso. Amo vocês.